Hello everybody, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain about future tense. Okay, in my previous videos I explained about present tense and past tense and their subtenses. So here in this video we are going to learn about future tense. So here, what it tells about? It tells about a future time of the action. Future tense tells you about future time of the action, like present tense and past tense. Present tense tells you about present time of the action, and past tense tells you about past time of the action. Like that, future tense also tells you about future time of the action. Okay. So yeah, here it also has four subtenses like previous tenses. Okay. So here first one is simple future tense, second one is future continuous tense, and third one is future perfect tense, and fourth one is future perfect continuous tense. Okay. So here future tense also has four subtenses, right? So simple future tense, and future continuous tense, and future perfect tense, and future perfect continuous tense. Okay. So we have to learn one by one again. Okay. So here first one is simple future tense. First one is simple future tense. So the structure of simple future tense is subject plus will or shall plus V1 plus object. This is the structure for simple future tense. Okay. Here remember, after I and we have to use shall. After I and we have to use shall. And after I, we, you, he, she, it, and they. After all these, we have to use will. Okay. After all these, we have to use will. Yeah. So after I and we also we have to use will. But after all these, we don't want to use shall. Okay. వీటన్నిటి తర్వాత అయితే యూ షల్ వి హీ షల్ హీ షీ షల్ ఇట్ షల్ దే షల్ అనేది మనము యూజ్ చేయకూడదు. మెయిన్లీ హియర్ ఆఫ్టర్ ఐ అండ్ వి హ్యావ్ టు యూజ్ షల్ ఇన్ గ్రామటికల్ టాపిక్. ఓకేనా. ఈ గ్రామర్ టాపిక్స్లో ఐ వి తర్వాత మనము షల్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. మెయిన్లీ గ్రామర్ టాపిక్స్లో. సో మామూలుగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఆఫ్టర్ ఐ అండ్ వి హ్యావ్ టు యూజ్ విల్, బట్ ఇన్ గ్రామర్ టాపిక్స్ సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ షల్ ఆఫ్టర్ ఐ అండ్ వి. ఓకే. సో ఇదన్నమాట. సో వీటి తర్వాత మాత్రము మనము ఐ వి తర్వాత షల్ యూజ్ చేస్తాము, అండ్ ఐ వి యూ హీ షీ ఇట్ దే తర్వాతనేమో విల్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Then here uses of simple future tense. యూజ్ ఏంటి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ తర్వాత దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము, హౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఓకే. సో యూజ్ వచ్చేసి హియర్ యూజ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఇట్ ఈస్ used to, it is used to denote an action, it is used to indicate or denote an action which takes place in the future. Okay.
Yeah. So here use of simple future tense is it is used to denote an action which takes place in the future. ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి పనిని గురించి చెప్పేదే మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, they will write their exam tomorrow. They will write their exam tomorrow. Okay, so here they is the subject and will is a helping verb and it is V1 form. Their exam is object, right? Next, he will watch a movie. He will watch a movie in 2027. Okay, so here this is subject, helping verb and V1 form and object. Next, I shall make a new will. I shall make a new will. So I subject, shall helping verb and make V1 form, a new will is object. Okay, so like that we use simple future tense. అంటే ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి పనిని గురించి తెలియజేసేదే మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనమాట. ఫ్యూచర్ టెన్స్లో వచ్చేసి మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డినోట్ అన్ యాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి పనిని గురించి తెలియజేస్తుంది. అండ్ ఎగ్జాంపుల్, దే విల్. సో హియర్ లుక్ ఎట్ దేర్. They is the subject, will is helping verb, write is V1 form and their exam is object. We follow this structure. Okay, so when you come to know or when you wanted to know about the tense of given sentence, you must come to know about the structures. Then only you can able to find the given sentence tense, which tense that belongs to. ఓకే, సో అది ఏ టెన్స్కి చెందింది అనేది మీకు తెలియాలి అంటే కంపల్సరీగా ఏం తెలియాలి మీకు? ముందుగా ఆ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉందో తెలియాలి అంటే స్ట్రక్చర్ అనేది కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ ఏంటి, V1 ఏంటి, V2 ఏంటి, V3 ఏంటి, ఓకేనా? అండ్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏంటవి, ఇవన్నీ తెలిస్తేనే దెన్ యూ కమ్ టు నో అబౌట్ ద టెన్స్ ఆఫ్ గివెన్ సెంటెన్స్. Okay, so here tenses plays these tenses play a crucial role in grammar topics. Okay, now if you want to learn about grammar, first of all you must learn about tenses. Okay, so you come to know about science. Okay, okay, and human body. Okay, so if human body human body runs well, then that must have an heart, a heart, right? So heart అనేది ఉంటుంది కదా. Okay, so like that here also if you want to learn about grammar or wanted to learn this grammar, you must learn about these tenses. Okay, so it is like heart of the grammar. Tenses are like heart of the grammar. Okay, so how this human body depends on heart to survive.
Okay, like that. If we want to learn about grammar, we must learn about these tenses, right? Yeah. Next one, future continuous tense. Yeah, next one is future continuous tense. Second one is future continuous tense. Continuous tense. Okay, future continuous tense. Here, this structure is subject plus will be or shall be plus V4 plus object. This is the structure of future continuous tense. Subject plus will be or shall be plus V4 plus object. This is the structure of future continuous tense. So use of future continuous tense. Use. Okay. So here it is used to denote an action. It is used to denote an action which will be going on at a point of time in the future. ఓకే, ఫ్యూచర్లో ఒక టైంలో ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డినోట్ అన్ యాక్షన్ విచ్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, లైక్ ప్రీవియస్ continuous tenses like present continuous tense and past continuous tense. Okay, so that tells here that won't tell you about starting point of the action and ending point of the action. So like that here also it won't tell you about the starting point of the action and ending point of the action. Okay, so example Raj will be teaching a lesson. Raj will be teaching a lesson. Raj is subject, will be helping verbs, and it is V4 form, and it is object. Next, Swapna will be buying vegetables. Okay, so Swapna is the subject, will be helping verb, and it is V4 form, and it is object. So like that future continuous tense we use in a sentence.
Okay, so here this won't tell you about starting point of the action and ending point of the action. It also tells you about progress of an action. Okay, yeah. Next one is future perfect tense. Next, third one is future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. Okay, the next one is, so here this structure is subject plus will have or shall have, will have or shall have plus V3 plus object. This is the structure of future perfect tense. ఇది future perfect tense యొక్క స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకేనా? సో హియర్ యూజ్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? సో హియర్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ హియర్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు indicate an action is used to indicate an action which will be completed before a point of time in the future. Right? సో ఇక్కడ దీని యూజ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ అన్ యాక్షన్ విచ్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంటే ముందు ఒక యాక్షన్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే దట్ మస్ట్ బీ ఇన్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, he will have completed his homework. He will have completed his homework. His subject will have helping verb, and this is V3 form, and it is ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫ్యూచర్లో ఒక టైం కంటే ముందు ఒక యాక్షన్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే దట్ మస్ట్ బీ ఇన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏమో ఏం తెలియజేస్తుందంటే, దట్ టెల్స్ యూ అబౌట్ అన్ యాక్షన్ విచ్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే, ఇట్ ఇండికేట్స్ యూ అన్ యాక్షన్ which will be completed before a point of time in the future. ఫ్యూచర్లో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంటే ముందు ఒక యాక్షన్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే అది ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ fourth one, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Right? Yeah.
So the structure for future perfect continuous tense is subject plus will have been, will have been, or shall have been, will have been or shall have been, plus V4 plus object. This is the structure of future perfect continuous tense. So use, what is the use of this future perfect continuous tense? Look at now. It is used to denote an action which will start, which will start in the future, which will start in the future and continue in the future and continue sometime in the future and continue sometime in the future and completed in the future itself. Future itself. Okay. సో ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ అయ్యి ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోయేటటువంటి యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ మస్ట్ బి ఇన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకేనా? సో ఏదైతే యాక్షను ఫ్యూచర్లో స్టార్ట్ అవుతుందో, ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ అవుతుందో, ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుందో అటువంటి యాక్షన్ అనేది ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, they will have been studying, they will have been studying ninth class. అంటే ఫ్యూచర్లో స్టార్ట్ చేస్తారు, ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ చేస్తారు అండ్ ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ చేసేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, సో దే సబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ హెల్పింగ్ వేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ V4 form and it is object. Okay, so like that. Here one thing you have to remember, so present tense and past tense are very very important. Okay, and here in future tense we have to learn simple future and future perfect tense mainly. Okay na? So if you learn about these, then you are the master in grammar. Okay, so remember that. So that's why you must learn simple present tense, present continuous, present perfect continuous, and simple past, past perfect, past continuous, past perfect, and past perfect continuous, and simple future and future perfect tense. If you learn all these, then okay, you will be the master of English grammar. Okay, you can able to speak fluently, and you can able to
uh, speak fluently, and you can learn English grammar very easily, right? Thank you. I hope you will learn all these tenses very well. And if you have any doubt from these tenses, you will make a message to me. I'll reply with. Okay. Thank you.